Mimi siku hizi nilikuwa nataka kufa kitambo, but siku hizi sitakai kukufa. Ndio sasa siwekagi kitu yote kwa mdomo, inaitwa sumu. Hiyo kama unavuta kibangi, unakunywa chang'aa, si unacheki sura za zingine venye zinachenjigi eh? Kama chang'aa ni poa, then hiyo sura inafaa kuwa fiti. Unafaa kuonekana umepakwa hoho ama nyanya unakaa. But sasa kama unakunywa then unakaa hiyo design ya horror, imagine. Kwa hivyo hiyo ni nini hiyo? For many people, drug addicts out in the streets stick out like a sore thumb. They are believed to be filthy and perhaps even dangerous. But the story is different when it comes to Joseph Kabochi. He himself has walked in their shoes and been an addict for 18 years. Here is a story of Joseph Kabochi. You're watching Why I Did It. Basically, I would first start by my names. Naitwa Joseph Kabochi. Afu nikajiongezea Njeri. And then naitwa Pastor Dingo. Pastor Dingo ni venye na deal, saa zile na deal na watu street, watu kwa prostitution. Naitwa Pastor Mwizi ambaye anaenda kuiba watu kutoka hiyo kingdom of darkness to the kingdom of light. Yes. So it started when I was 11 years of age. My mother died and I was the only son and she was a single mother. And I thought now the relatives would take care of me. But wakaniambia mimi si wao, shosho yangu wakaniambia mimi si wao, mama yangu ndiye alikuwa wao. So I faced rejection. That was in 1992, 91, 92. So wakaniacha Kawangware kwenye mama yangu alikuwa anaishi. So nikakuwa peke yangu nikiwa class 5, 6, 7, 8. Nilikuwa naishi peke yangu in a house ambayo was being sponsored by Compassion International, paying the rent, paying the school fees and also buying food. So that was the time that I started experimenting tea leaves. As I used to see people wakitoa moshi na mapua, and I used to admire that. And nikaona hiyo imeweza sana. Even me, I can be part of what they are doing. Ina look fun. So I started experimenting, doing now what I wanted, what other people would do. Now I wanted to do it because I thought cigarette inakaa majani ya chai, because those things I could afford, majani ya chai, but I couldn't use cigarette. So nikaweka majani ya chai, I rolled with gazeti and then I smoked. So when I smoked, nikaumwa na kichwa and then it was so irritating. So I thought, mimi I'm doing yeah, experiment. Yes. That's now when I went now to real cigarette. This was in class 6. Yes. I didn't know that's possible in this country. Like when you were 12 years of age. 12 years of age. I was living alone, where my mother used to live in one bed, in one kasingo room. That's where she used to live, because now I was rejected by my extended family, and I shared that. Nilisema shosho yangu aliniambia mimi si wao, mama yangu ndio alikuwa wao, because there was some amount in the bank ambayo mimi, if I was there, they couldn't get the money, so they needed to keep me out of the equation so that they take the money. That's how they ended up rejecting me. Okay, so would you say then that is the reason? Yes. And your rejection you will feel sasa ukaanza ku experiment? Yes, it was a rejection since I was a young boy, nilikuwa very bright in school, but after the death of my mother I realized that there's something that has changed, especially when now after the burial. Hapo ndio nilijua kitu imechange, because the treatment started immediately. Yes, food nikaanza kukosa. Kulikuwa na kazi ya mamangu ambayo alikuwa anafanya hoteli, ikaisha pesa, yani watu wakaniachanisha tu hivyo. Kuwafikia kujaribu kutumana, wanasema mimi sikuwa wao, mamangu ndiye alikuwa wao. So that pain, and then now I didn't have someone to guide me in life. And you've not said anything about your dad. Was he in your life? Hata ni nani, zio nakaaje. So ulikuwa already you grew up with a single mother? Yes. Okay. And upbringing, unasema when your mom was still alive, nature life ilikuwa vipi? According to her, yeye alikuwa pia anauza chang'aa.
na sometimes angeshikwa and then mimi niendelee kuuza chang'aa. Sometimes the police would come but hata ni arrest. Huyu ni mtoto wa shule na make sure nimevaa uniform ndio asinishike. Kwa uniform wanaona huyu ni mtoto. But mimi niko kwa biashara. But aliweza akachange na akaenda church. Na akaacha hiyo akaanza kuuza hoteli. Now that time ndio alikufa. Alikuwa at the age of 30. Yes. When that time now you were 12. Yes. Alinipata akiwa mdogo pia. Akiwa kitu 15 years. So from there now, that was class 5, class 6. Nili graduate class 7 because now I'm used to cigarettes. Now I need to go to another level of another thing. Na nikaingia kwa bangi. So navuta bangi because it was available in Kawangware. As we going after school, tunapatana na watu huko wanavuta bangi kwa barabara, and we used to smoke cigarette. So tunabeni aje, so nipatie mapafu. Unapatia puff. Unasikia inaweza sana, hii inashika. Inakaa fiti because it happens that you feel that good feeling. And then class 8 nikakuwa na kunywa pombe. Ilikuwa inaitwa illicit liquor, inaitwa Toivo fruit punch. So that is in Kawangware. At that time now I'll meet with friends about waizi nini, they used to pickpocket, snatching. So that time I would then learn how to pickpocket people in the market. Yes. The big question here would be why you were continuing to abuse drugs. Kulikuwa na any feeling? Was it pure curiosity? Part of it, as I told you, was the rejection. So, and covering the pain that already I'm experiencing, I needed to be, to cover with some, no one who would do that. But now from that feeling of the drugs. High school, sasa, the first time going there without anything, and the rest of the students wanakuja wakiwa na vitu. I became a thief, started stealing. And now the administration will catch up on me, and they had not paid the school fees, the half of the school fees, so shule nikafukuzwa kwa darasa. But I was still going, sini boarding, nilikuwa na bado napita naenda nakula. Afu narudi naenda kuzunguka tu na huko Nakuru town. Then nikajulikana, nikafungiwa kwa kukula. Wakajua pia naendaga dorms kulala, wakanifungia. So nilikuwa naenda saa 6 usiku nafunguliwa. Mwalimu pia akajua naendaga usiku. So from there nikatoka hiyo shule, but there was a neighbor there, alikuwa caretaker of a house ambayo ilikuwa inajengwa. Akaniambia naweza kusaidia place ya kulala. Nikaenda nikalala, but alikuwa anauza bangi. Akaniambia lazima wewe uzaga na wewe nikakuwa sasa mimi nauzaga bangi kwa. So hiyo ndio ilikuwa the trade. Yes. Utaishi hapa but utasaidia kuuza bangi. So nikakuwa bangi, and then now the police nilikuwa nazo wananishika. So nilikuwa nashindaga mtaa fulani inaitwa Bondeni. Bondeni ni place huko nacheza karata, navuta bangi, najua wizi mwingi, yani najua a lot of schemes za kuibia watu. The anger that was within me. You see what had happened is since I'm not in school, sinapiga nikizurura tu huko Nakuru. So kuna place ambao nilipita, and I remembered this was the place that my mother used to take me there. So I didn't know that place, but nikaona nyumba zinafanana tu hizi za municipal, zinakaa place inaitwa phase 2 Nakuru. So hapo ndio niliweza kupata sister ya shosho yangu. Sasa unajua sasa yeye ndiye atanilipulia ile story yote ya pesa ya mama. Tukadiscover sasa. Yes, sasa anaenda kuniambia, ameniona amefurahia, mimi simjui. Sasa ndio ameweza kuni-explain yeye ni nani. Nikamjua. So akaniweka kwa nyumba yake, akaanza kuniambia, "Ulipatiwa pesa yako?" Naambia, "Pesa gani?" Sasa tuanze kesi. Akaniambia, "Your mom died and we were the one who had the money, the documents, but your grandmother alikuja akatoa nguo zote in front of my husband, in front of my kids, and now according to Kikuyu tradition you are not, huyo mtu tumekatana naye kabisa, yani we have like cut relationship, we can't continue being with such a person because ya venye amefanya it's already kwao, ni kama curse." Me I didn't know hizo vitu wanasema nini because nilikuwa wanaongea vitu zao, but alichukua, alilia akasema, "I want the documents za mtoto wangu nazitaka." Akatoa nguo sasa. Si akapatiwa. So with that action ni hivyo.
wakampatia everything. So nasikia alienda kujibamba, kafungua bar, zilikuwa 100,000. 1992 100,000 zilikuwa a lot of money. Yes, so that money yote yenye ilipatikana, nafikiri alipata ite, akaifanya venye anataka kuwa nayo. So mimi I was like getting angry at that time. Namuuliza ati pesa na venye nimesota huku kote. Ndio sasa akaniambia enda huko again. Sasa ni second time, enda huko waambie wakuje, because they have not paid the school fees. Waambie wakuje walipe school fees, uendelee kusoma because wako na pesa zako. Sinaweza nikajua sasa hakuna reason yote itawatuma wasilipe shule since they have money. So I went there. So tukakorofishana sana shosho yangu. So shosho yangu wakakuja na anko yangu kwa ule sister yake. Wewe umeibiwa watoto wetu, sijui nini, story mingi, wakaanza kuvurugana hapo. Huyo sister akamwambia fanyeni hivi, endeni shule na yeye, mjue kama mmelipa, mjue mnasema mmelipa, tuendeni shule na yeye, muendeni shule na yeye. Akasema ataenda na mimi. Kwenda hapo hivyo mbele, kumbe alikuwa ameplan makanga kadhaa wako hapo wamenigojea. So kuenda hivyo jirani tukiongea, wewe kwenda, tukitukana kwa barabara, makanga wacha wanipige, wanivamie. So a mother mwenye alikuwa anauza vitunguu hapo hivyo somewhere, akatoka mbio akaenda kaambia sasa ule shosho ule mtoto anakujaga huko anauao pale kwa barabara. Two of his sons wakatoka mbio and they were known, wakakuja makanga, they ran, and then tukabaki mimi anko yangu na shosho yangu. So wacha tupige anko, tulimpiga tukamwoa macho na meno. So as we were taking him to the police station, si ndio tulivamiwa na polisi tukashikwa na tukaandikiwa kesi ya kumpiga. So nikiwa form 3 ndio kesi nilikesi for a year. Ukiwa form 3? Nilikuwa na kesi, nilikuwa naenda kotini na uniform, mention. High schooler? Yes. Well, that young, under 18? Yes. And then they withdrew the case, and after withdrawing the case, now I was now free out of hiyo, but tukaachana nao kabisa. Shule bado naendelea. Okay. Nikamaliza shule, nimefukuzwa mara mingi hiyo shule because sasa nilikuwa nafanya vitu, nafukuzwa, napigana nini, I was so rude. So nikatoka hiyo shule, and hao wenye kulingoa kwao wakaniambia never come back here again. Usikai kuja tena hapa. Huko wenye walikuwa wananisaidia wako wanataka kuniona. So in because yeah, because of my habit and behavior, of course. So I went to Kawangware now. Kawangware I came from. And sasa nimegrow kidogo. Merudi base. Tukaungana na jeshi fulani inaitwa Matenjo base. We were not shaving our hairs. So and then we would steal at night, mag people, and then mchana tutashinda tukikunywa pombe fulani ilikuwa inaitwa mukorogo. Mukorogo ni chemical ingine una mix na maji. Kikombe moja una mix na maji mingi. Like tunaikunywa. Hiyo ndio ilikuwa job yetu. So because ni chemicals zinaharibu mtu mwili na nini, nikaanza kufura huku, masura, manini, and then I didn't have a place to sleep. Na ukisema mlikuwa mna mag people, ni robbery with that. Lazima upige mtu ungeta mbaya sana na panga, uko na panga. So one of the day nakumbuka nilikata mtu, and then nilienda nikamnyang'anya unga. Sikuwa najua hata nini iko kwa box, iko kwa paper bag, unga na 100, but akakwama na mimi. Ilikuwa kitu saa 3 ya usiku. So and then the watchman around there walikuwa wanataka kuja sasa wanakuja, huyu anapiga nduru, wanataka kuja kuangalia kenye inaendelea, akisemaga mwizi. Si nilikuwa na panga nikamkata. So after kumkata, now the next day when niliona panga yangu imejaa damu, ndio niliacha kuiba. So countryman, before break, you were telling us about sasa ulikuwa umeanza kuingia kwa mjengo. So umeachana na hiyo life ya wizi pale. Yes, but still nilikuwa mlevi. But niliweza kununua mattress and a bed. But after 8 months I was chased away from that job since I was serving 2 masters. Niko mlevi, maana niko job mimi. So I went to a house, nikakomboa kanyumba ambako nilikuwa nalipa 400 na installment. And after kufukuzwa job nikaendelea kukachotea watu maji, nikibebea watu mizigo. So the place I used to live, the landlord was still a thief. Ukinunua mtungi anakuibia.
The house when nilikuwa naishi ni nje ndani, yani kunanyesha ndani as well as out. Yeah, so and the police would come at night, wakatuambia sisi wote tuwe bunduki because there were other guys walikuwa wameibia nini bodyguard wa Garang, president of Sudan. Bodyguard wake wameibia bunduki. Sasa sisi huko tuko hunted aje na polisi, but waliwao baadaye hao wa vijana wawili, but mimi sikuwa na like hiyo place. So from there the church ingine inaitwa Full Gospel Churches of Kenya ikakama up na a program inaitwa Maisha Poa Center ambayo ilikuwa ina deal na watu wa street na hao watu wa kwa drugs, watu wa kwa crime, na from there that's how waliweza kunipeleka rehab. Wakatuambia how you can make a group, kujeni pamoja and then you make a group, we help you income generating activity, do some little business, maybe how do you do making necklaces, khaki paper bags, hizo stuff. So ulikuwa umefika at a point yenye unataka kuchange? Yes, because of the experience I've gone through, and especially most of the friends hawaikuaje washakufa. And now since nimeanza ku have a purpose in life, actually kuna kitu kuambia, one of the reasons sikujinyonga ni because I knew one day nitafanya kitu, but I don't know what that thing is. So ulikuwa unajua there is some greatness in you. In you, but you don't know how that is, the reality is not true. So from there, that a missionary from Finland, from Full Gospel Churches of Kenya, they took me to a rehabilitation in the Teen Challenge of Kenya. That was in 2010. It was a 1-year program. That's when now nilienda huko kaniambia there is God in the morning, Jesus in the afternoon, Holy Spirit at night. Nikamwambia kwendeni huko. One of the stories ambazo nimeruka because iko na a lot of iko na vitu mingi, ni mkuu Mungeke na kukua Rastafarian. Hizo zote nishakuwa. So mimi I knew Jesus but I didn't want anything to do with salvation. So nikapack all my clothes na everything, sitaki kukaa hapo, acha niende. So director of that program akaniongelesha for 2 hours. And then nikakubali kukaa hapo. And one of the things alikuwa ananiambia siku moja nitashare testimony yangu somewhere with the people. Ananiambia mimi sasa hizo in the reality is different. Ananiambia hiyo miaka zioni. Now here you are. Sasa but that time haikuwa ina make sense. Unaona. Nikarudi nikiwa miezi 3 nikaweza kuokoka. Kila siku huko ni chapel service, kuna kanisa kila siku for 365 days, every single day of the year. Chapel na every material inakuevangelizia. So that's how I got saved. So again you have to make that decision. A decision, yes. You see, the kingdom of God has to give you opportunity to make decision for your own. Yeah, so that wewe you have to choose your destiny. Even if God ametuchuzia he has chosen our destiny, we have to decide to choose our chosen destiny. One of the steps ya watu kuchange kutokana na drug addiction ama anything yote, zinaitwa life controlling problems, whether crime, whether prostitution, hizo vitu zote. One step ya kuchange ni kuadmit that you have a problem. It becomes easy for you now for another person to become a solution if there is a problem. But it becomes very hard for someone to change to kukusaidia if there is denial. You don't have a problem. Uja identify ukasema kuna shida fulani hapa. Yes. So and now you are in ministry. Yes. So take us through how you got into ministry. I went to after completing Teen Challenge, I didn't have a place to go because I didn't have people. I didn't have family, no one. Kuna mtu angenisaidia. So well-wishers came together, wakanifund, wakaweza kununua vitu za nyumba na nikaanza kukaa kwa nyumba. But in my heart, I used to talk to other people when I was giving my testimony, because hata nikiwa rehab I was sharing my testimony. Nilikuwa nasema siku moja Mungu alinisaidia niende Bible school, nitasaidia watu wengine. So I didn't know that. So that time kuna someone alijitolea, hata simjui saa hizi, najua tu anaitwa Bob, baada ya nani akaweza kunilipia Bible school, East Africa School of Theology. Nikaenda huko na akaweza kufanya Bible and Theology for 3 years, advanced diploma. So I didn't even, when people are going for holidays, mimi niko huko kukakuwa home. So nimekaa hiyo shule for 3 years huko in Buruburu. And after that I had the desire to go back and talk to the friends that I had left in Kawangware. So when I went there, I found that washaingia kwa vitu zingine now which I don't know. So nikapata heroin, wengine wamemademo wamekuwa kwa prostitution, na kuna wizi mwingi. By the way, after kumaliza Bible school niliitwa kwa hiyo rehabilitation nifanye job huko. The one that transformed you. Yes. Nikarudi back. Nikarudi huko. But yes, but mimi wakaniambia nichukue shift huko. It was very hard for me to be there.
I felt that mimi nafaa kuagana huko nje, and then they had no idea huko nje venye kuna kaa. So mimi nilitoka nje, they didn't even pay me. Wako wananilipa wewe, you are not in shift, you are outside there. I told them mimi nilikuwa naongea na mabesti huko na Kawangware. No, hatuja kuandika huko. So tukakuagana vita. Actually one of the things ilituma ni succeed ni kukosa kuwasikia. So that's how I found the people in Kawangware ambao wanatumia hizo dawa, and then nikaanza kuwatafuta places zote in Nairobi, nikajua kila mahali. Then a well wisher mwenye alikuwa anataka kujua venye nafanya kanini, na watu ukiwaombea nini nyingine unawafaidiaga. Nikamwambia hakuna. Akaniambia now what you can do, tutakuwa tukiwapeleka hiyo rehab yenye kwenye ulitoka. Mtu akichange, mtu akitaka kuchange, tunampeleka huko. So the first time akakuwa na sponsor watu for free, anawalipia yani huko with his own money, now anawatake there. So ikakuwa sasa ni huduma yangu ya kufikia watu wa street. So nikazunguka Nairobi mzima, wapi Mathare, wapi Kawangware, Dagoretti, Kino, kila mahali kote niko huko yani. Ruaka, niko huko kote town. So nika-identify prostitution, nika-identify gangsterism, nika-identify watu ambao wanavuta heroin hiyo. So from there nikaanza kuwafikia. Na time yote you are not scared that if you go kwa watu wa heroin, watu wa alcohol, that inaweza kufanya urelax? Alcohol was not part of it. Jubu kila mtu anakunywa pombe. But hiyo ya heroin, there were no people going there. They were kuenda kuambia mwizi asiibe, sasa itaanzia wapi? Mimi the problem I have suffered from police because I didn't have a license at that time. Police, rogue police, others hizo dawa ni zao. Wamepatiana kazi, hapo unakuja kuambia watu. Wengine wanatokea usiku wananiambia nisikia hivi, wananitukana mbaya sana na wananifukuza hapo. But bado nilikuwa naenda narudi tu hapo. And now God is so interesting because alikuwa anafanya vitu zingine awesome. Nikienda hapo wanaanza kutumia story yangu. Tunajua wewe ulikuwa mbaya, tunajua. So nawaambia ulikuwa mbaya. So we know how you used to be. So that hiyo tu already inanipatia another opportunity. Already it's a testimony, yes, by itself. Yes, that was now a tool I would use now, especially my testimony. Now from police tukakuja hivyo tukavurugana nao to the time sikuwa nawaogopa hata sasa. To the time nilipata license ya Kenya Assemblies of God, nikakuwa pastor, then nikapata license ya Teen Challenge Kenya Rehabilitation Program, so nilikuwa naingia huko bila uoga. Now those are the places that you would never want to go there. Huwezi ingia huko. So tell us about what you do right now. Since I found that there are so many people who cannot afford rehabs. Mimi sina pesa ya kuwasaidia mahali hata kama I'm working in a rehabilitation program. So I wanted an NGO. So I started an NGO to reclaim a street foundation. Actually, I deal to everything in a street. So right now, currently, tuko under tunatafuta bank, tunataka kupatia go ahead na NGO board. We open a bank account. We are actually working on a website, Facebook zote ziko on already what we are doing. And then now we still needed to help other people who cannot afford to go to rehab, especially watu wa pombe. Still ni watu wako. When you go to the street, you have to be sensitive. Kusikia Mungu anakusaidia gani anataka ufikia watu. Unaweza kusatiwa heroin unakuta ni mtu wa pombe. So Mathare kuna watu wanapika chang'aa. Na kuna some of the people tusha reach huko Mathare na wamebadilika. So wakasema watakuwa kikuja kanisa, we meet, and then tunasaidia watu for 2 hours. Hivyo. Na ikakuwa a big thing. Sasa already tunakuwa na every Thursday tunakuwa na meeting from 11 to 12 to 2. And then every Sunday we have a church service for alcoholics peke yao. And happen to be the pastor. Yes. So and every Saturday we have street kids wanna meet hapa, their service. We reach them in a very special way. We don't just give them food or clothes, hapana. Those are not important. We know first we have to give them something in their mind so that wakuwe na life. So hata ukimpatia clothes itakuwa important kwake. Hata ipaka uchafu na nini. So from there inakuwaga job. So Thursday na Saturday kwa KAG Mirema, KAG New Beginnings Mirema Drive. Hizo programs zinaendelea. Yes. So your ministry is specifically for addicts? Yes, we call it people with life controlling issues, whereby now they are dominated by stuffs, by things, instead of them dominating their lives.
Genesis 1:26 inasema let us make man in our own image and let them rule, let them dominate creation. Yani wewe unafaa kuwa una control, una govern creation, si wewe una governio na creation. Imagine bangi ati umekunywa tei ndio inakupeleka hivi. Tei ndio inakurule life yako, hiyo ndio inakuongoza. Hapa kutoka nikuja hapa siku ya kwanza nilikuwa nakunywa hizo pombe sana hadi napika. Akuja mwenye kunileta akaniambia wachana tu na hiki kitu, hii itaja kumaliza. Na nani alikuleta? Kuna mwingine anaitwa Georges na Bibi Oscar. Okay. Hao ndio kuja wakaniambia maile tuendange tu kwa church. Kuja hivyo kufundishwa na fundishwa anzie katu kwa akili. Tangu nianze kuja hapa nimeenda nikipunguza. Last week sikunywa, hiyo wiki nyingine sikunywa, lakini juzi tena nimejipata nimerudia pombe. Sijui ama ni juu sina job. Kitambo nilikuwa natumia mpaka hii rwara na muguka, lakini hizo niliachananga. Pombe sasa ndio imekuwa shida. In 2019, I decided to surrender my life to Christ on the 26th of November. And during that time is when I met Kabochi. I knew him as Pastor Dingo. He was just so real. And he gave me a chance to talk to him. We had a chat and I told him my life story. He encouraged me. He also, he's guided me for a long time. So we became friends. We met at Teen Challenge of Kenya. By aligning myself with God, God started to restore so many things, my education, my family, my status, my confidence, hope in life. And I felt like now my purpose began to be so apparent. Naweza penda kuambia Pastor Dingo tu aendelee tu hivyo. Akoleza wasee wengi plus alina madem